Janamapi Shachiputram Atra Swarupam Rupam Tasya Kaja Muripurim Maturim Kushtuvatim Radha Kundam Kirivaram Ahoradika Madhvasam Rapto Yasa Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hemapativyacchavi Sundaraya Tasmai Mahapremana Sampradaya Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Namo Namah Chaitanya Chandraya Bhakta Behina Aparada Lakse Chipasa Kamadikaram Kamade Krita Mahita Sharanam Prapaya Vrinde Namaste Charanara Vinda Vrinde Namaste Charanara Vinda Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Hey Krishna, Hey Madhava, Hey Sakti Govinda Damodara Madhaveti Sham Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Samarli Manara Radhikara Sakamama Kripanidhe Supriyuchana King Kurim Kuru Tavaivasmi Na Jivami Tvayabhina Iti Vikyaya Devi Tam Namam Charatikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Sata Sri Rupanuga Charivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю свой Шаштанга-дват Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада Штотара Шата Шри Рупануга Ачари Вари Шилы Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to our entire Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам у лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. И в завершении я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнави. Shri Gurudeva ki! By the courses Masya Sri Gura and Gauranga, today we are observing Sri Guru Pūrṇimā, that is the appearance day of Sri Krishna Dvaipayana Veda Vyāsa,
По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги сегодня мы празднуем Шри Vyāsa-pūjā, день явления Шри Кришны Двайпаяна Веда Vyāsa. His name is Sri Krishna. Why? Because he is the incarnation of Sri Krishna. Vyasadeva can be worshipped as Lord Narayan, Bhagavan, Supreme Lord himself. He's incarnation of Narayan. Его зовут Шри Кришна, потому что этот Шрила Vyāsadeva является самим Шри Кришной, поэтому его можно почитать как Нараяну. So his name is Sri Krishna. Srila Vyāsadeva is also in our Gaudiya Sampradaya especially. We worship Srila Vyāsadeva as Vaishnav Tattva. В нашей Гаудия Вайшнавской Сампрадае мы почитаем Шрилу Vyāsadeva как Вайшнава. Our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur has said, though we are in the Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya, you can see in the Madhva Sampradaya, they focus on Vyasadeva as Narayan. Несмотря на то, что мы принадлежим к Брахма Мадхва Гаудия Сампрадае, если рассмотреть нюансы того, как почитают Шрилу Vyāsadeva в Мадхва Сампрадании, к нему относятся как к Нараяне, совершают упасану ему. In Srila Rupa Goswami's Laghu Bhagavatamrita, he gives praman from Shastra that there's a great rishi named Apantaratama, and he incarnated as Vyasadeva. Or he's present in Vyasadeva. В Лагу Бхагаватамрите Шри Рупа Госвами приводит праман того, что существовал Апантаратама Риши, и он воплотился как Шрила Vyāsadeva. And so Prabhupada said, in our Gaudiya Sampradaya, we worship Vyasadeva as devotee. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур объясняет, что в нашей Гаудия Вайшнавской Сампрадае мы почитаем Шрилу Vyāsadeva как Вайшнава, как Бхакту. And according to Srimad Bhagavatam, the end of Srimad Bhagavatam says, Kasma yena vibhat sotam atalo jnana padipa paro. That it is in the revelation of Krishna's beautiful pastimes of Vrindavan and the glories of Radhika, which are revealed in Srimad Bhagavatam. It is Krishna himself who enters into Brahma, and Krishna himself in the form of Brahma reveals Bhagavatam and then speaks to Narad. Then Krishna enters into Narad. Krishna himself in the form of Narad speaks Bhagavatam, inspires Bhagavatam in the heart of Vyasadeva. And Krishna himself enters into Vyasadeva and teaches Bhagavatam to Shukadeva Goswami. So especially in the Bhagavad Guru Parampara, even though the Gurus, they are Vaishnava Tattva, yet also Krishna is present and revealing the Bhagavatam through them. That's why it is called the Bhagavad Parampara. Not only because this Parampara reveals Srimad Bhagavatam, but because it's Bhagavan himself who is revealing in every stage. И в конце Шримад Бхагаватам явлена одна мистерия, тайна о том, что вот эти сладкие лилы Шри Кришны и Радики, которые явлены в форме Шримад Бхагаватам, они поведаны никем иным, как самим Шри Кришной. Шри Кришна проявился в форме Брахмы и поведал Шримад Бхагаватам Нараде Муни. Затем Кришна проявился в Нараде Муни и поведал Шримад Бхагаватам Шриле Vyāsadevу. Затем он снова проявился в Шриле Vyāsadеве и поведал его Шукадеву Госвами. И посему в Бхагават Гуру Парампаре есть понимание того, что Парампара не просто дает Бхагават Шастру, также Бхагават Шри Кришна присутствует в каждом представителе Шри Бхагават Гуру Парампары, и это он вещает Шримад Бхагаватам. And Shukadeva Goswami revealed Srimad Bhagavatam to the Parikshit Maharaj. И затем уже Кришна, проявивший Шукадеве Госвами, поведал Шримад Бхагаватам Парикшит Махараджу. Who is speaking this verse? Кто произносит этот стих? Suta Goswami. Yes. Сута Госвами. He was in the audience when Parikshit Maharaj was listening. Он присутствовал среди аудитории, слушающих, когда Парикшит Махарадж задавал вопросы Шри Шукадеву Госвами. And so, who is revealing our Bhagavatam? Кто поведал наш Бхагаватам?
Sutta Goswami is speaking. But he is very humble. He said, Shukada, Dev Goswami revealed to Parikshit Maharaj. But he is also of that generation of audience, and he is speaking now. So out of humility, he's not explaining this, but the fact is that Sutta Goswami, by his words, the implication is that, and now Krishna's entered into me and he's speaking to you through me. Understand? This is the Dhvani, the implication of the verse. But it is somewhat, it's in the implication, it's in the Dhvani due to the humility of Sutta Goswami. Так как вот это сами слова произносятся Шута Госвами, будучи идеалом кроткости и смирения, он фокусирует внимание, говорит, Шукадев, Кришна вошел в Шукадева Госвами, поведал Бхагаватам Парикшит Махараджу, но он себя не упоминает, но Двани, скрытый смысл этого стиха в том, что теперь Шри Кришна проявляется в Шри Сути Госвами и вещает Шримад Бхагаватам. И вот эта версия Шримад Бхагаватам, которую унаследовали мы. There are more Dhvanis we should try to understand. Очень много Дванис, и разумные медитируют и поймут. So, his name is Sri Krishna, then Dvaipayana. Dvaipayana means who was born on a dweep. То есть мы уже пояснили Шри Кришна, вывод длинного имени, а теперь Двайпайна. Двайпайна – это тот, кто родился на двипе, на острове. Parashara Muni came to the bank of Jamuna in Mathura. Однажды великий мудрец Парашара Муни подошел к берегу Ямуны в And he Мадхуре. wanted to cross to the other side. Он намеревался пересечь Ямуну, оказаться на другом берегу. The boatman was not available, but the boatman's daughter was available, Matsyagandha. Лодочник был занят в это время, но его дочь Матьяганда, она управляла лодкой. And she was taking Parashara Muni across the Jamuna. И она взяла пассажира Парашара Муни и стала грести лодку на другой берег, к другому берегу. So at that time, the sages and rishis, they were forgetting because the Vedas were not written down. And their memory, they were losing their memory due to the curse of Gautam Rishi. К тому времени, к тому периоду истории, мудрецы их память стала слабеть очень сильно, потому что веды существовали в устной традиции, они не были записаны, и из-за проклятия Гаутама Риши у всех стала ослабевать память. So the Vedas were in danger of being lost. И возникла серьезная угроза тому, что утратится это наследие ведических знаний полностью. So the Supreme Lord had to incarnate. Верховному Господу было необходимо снова прийти на землю, To revive the transcendental knowledge. чтобы возродить трансцендентные знания And preserve the Vedas. и сохранить веды. So because of this, Yogamaya, the internal potency of the Lord, inspired a wonderful pastime. И тогда Йога-майя устроила удивительную лилу. That Parasara Muni, he proposed to the Matsyagandha that they should conceive a child. Вдруг в Парашара Муни пришло вдохновение предложить отношения Матьяганги с целью создать новую жизнь. She said, I am not married. Она сказала, но я не замужем. And someone from the shore of the river may see us. И вообще неприлично, мы тут на полном обзоре посреди реки в лодке, нас видят с того берега и с этого люди. So by the mystic power of Parasara Muni and the arrangement of Yogamaya, then a fog came and covered the Jamuna river. Тогда, on all sides. Используя мистические силы и с помощью Йога-майи, Парашара Муни напустил туману, и толстая пелена тумана застелила взор. And Parashara Muni, he blessed that the virginity of the Matsyagandha would remain intact. И Парашара Муни гарантировал Матьяганде, что она не утратит своей девственности, что это зачатие будет мистическим. So in the Jamuna, there appears sometimes the Jamuna level goes up and down, and sometimes islands appear in the Jamuna. And I think those of you who have done Brajmandal Parikrama, you have seen when we go up to the fort of Kamsamaj, Kamsakila, and on the top there, and you look down to the Jamuna,
there you can see islands appearing. Те из вас, кто были во Враджадаме, участвовали в Парикраме Матуре, вы были в том месте, в котором находится этот остров. Как вы знаете, когда русло Ямуны начинает иссыхать, то оголяются острова в ней. И вот на таком острове. So then Matsyagandha and Parasa Rishi, they came to that island. Встретились Матсяганда и Парашара Риши. And not by any type of material or biological process, but the Vyasa was conceived in the womb of Matsyagandha, and they did not have to wait for 9 months. There and then he was born. И на этом острове произошло вот это мистическое зачатие. Don't try to imagine any worldly material or biological mechanism. То есть не проецируйте никаких пошлостей или банальностей этих биологических зачатий, которые происходят в этом мире. Это был мистический союз, посредством которого появился Шрила Vyāsa-dev, и он мгновенно родился. Там не надо было вынашивать его 9 месяцев, он родился сразу. And upon that island, the boy was born. He appeared there. And so his name is Dvaipayana, who's born on the island. Он родился на этом острове, и посему его зовут, родившийся на острове, Двайпаяна. His name is Vyāsa. И также его зовут Веда Vyāsa. The word Vyāsa means diameter. Слово Vyāsa означает диаметр. If you draw a circle and you make a line which goes through the middle and touching both sides, then that line is called the diameter of Vyāsa. Диаметр — это линия, которая проходит через центр круга, соединяя оба конца. And it divides the circle. И диаметр разделяет круг. So because Srila Vyāsa-dev, he is the incarnation of the Supreme Lord, so he is the center. And because he has a vision of both sides, that is the material world and the spiritual world. And because he divided the Vedas into 4 parts, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, and Atharva Veda, so his name is Vyāsa. То есть Шрила Vyāsa-dev зовут Vyāsa, потому что он находится в центре, будучи инкарнацией Господа, и видит обе стороны, то есть материальный мир и духовный мир. И он также разделил Веды, посему вот это слово Vyāsa присутствует в его имени. So, Sri Krishna Dvaipayana Veda Vyāsa. Шри Кришна Двайпаяна Веда Vyāsa. When the disciple worships his guru, that is called Vyāsa-pūjā. Когда ученики поклоняются своему личному индивидуальному гуру, этот праздник, церемония называется Vyāsa-pūjā. The asana upon which guru sits is called Vyāsa-asana, the seat of Vyāsa. Возвышение, на котором сидит Шри Гуру, называется Vyāsa-asana. Why? Почему? Because Srila Vyāsa-dev is not a theoretical speaker. Потому что Шрила Vyāsa-dev это не теоретический повествующий. He has seen the pastimes of Sri Krishna in his samadhi. Это реализованная личность. Он рассказывает то, что он увидел в своем самадхи, в медитационном трансе. And he has revealed the Vanmayi Murti, the sonic deity of Krishna, the sound incarnation of Krishna, Srimad Bhagavatam. И он явил Vanmayi Murti, то есть звуковую вибрацию, инкарнацию Кришны, Шримад Бхагаватам. So, Sri Guru is that person who is the representative of Vyāsa-dev. И истинный гуру — это тот, кто является представителем Шрилы Vyāsa-дева. So, unless one has the darshan of the pastimes of Sri Krishna in samadhi, like Vyāsa-dev, he should not sit on the Vyāsa-asana. И тот, кто не увидел лилы Шри Кришны, не реализовал их в самадхи, как это сделал Шрила Vyāsa-dev, по идее, не стоит садиться на Vyāsa-асану. Unless one can uphold the dignity of the conclusions of the Gaudiya Vaishnavism, then he should not sit on the Vyāsa-asana. Because if someone will ask a question and challenge from another philosophical school, like Nyaya, or Vaisheshik, or Sankhya, or Yoga, or Pūrṇimā, or another school of Vedanta,
then he will not be able to defend and uphold the dignity of Gaudiya Vaishnavism. Поэтому тому, кто не способен доблестно, философски отстаивать, защищать принципы гаудия-вайшнавской философии, и никто не подкован в том, что достойно опровергать контраргументы, которые могут быть выдвинуты представителями одной из даршанов философских школ Индии, тоже ему не стоит садиться на Vyāsa-асану. So, Guru Tattva is one. Нужно понимать, что Гуру Татва Therefore, it is едина. called Akhanda Guru Tattva, the undivided, the indivisible Guru Tattva. Поэтому она называется Акханда, неделимая Гуру Татва. Where the power of Nityananda Prabhu or Balaram is manifest in a Vaishnava in this world, that is Guru Tattva. То есть Вайшнав, то есть Гуру Татва, это тот, кто является носителем милости, ярко выраженной милости Шри Нитянанды Прабху, Шри Баларама Прабху. So Balaram or Nityananda Prabhu, same person, they are the Akhanda Guru Tattva. То есть Шри Нитянанда Прабху и Баларам Прабху — это одна личность, это они олицетворяют Акханда Гуру Татву. In the form of Vyāsa, the Supreme Lord has appeared, or he empowers his devotee to manifest Srimad Bhagavatam. И The Akhanda Guru Tattva. Акханда Гуру Татва вдохновляет понимание Шримад Бхагаватам в сердце преданного. So the Akhanda Guru Tattva is called Samasti Guru. Акханда Гуру Татва, тотальность Гуру Татвы называется Самасти It Гуру is the Татва. origin and the fountainhead of all gurus. То есть это источник, wholesale гуру. And the individual manifestations of the Samasti Guru, that is called Vyasti Guru, that is the particular instantiations of that Akhanda Guru Tattva. То есть тотальность Гуру Татвы называется Самасти Гуру, а Вьясти Гуру — это индивидуальный представитель этой шакти Шри Нитянанды Прабху, Баларама Прабху в этом мире. So the Guru Parampara is called the Srota Parampara. Гуру Парампара называется Шроута Парампара. The succession which is established Srota through Sruti, through the hearing process. Это цепь преемственности, ученическая преемственность, которая существует благодаря процессу слушания. Передача знаний идет через Шравану. Unless a person has received the Shabda Brahma, transcendental sound, in the Srota Parampara, they cannot have any access to the divine reality. То есть трансцендентная реальность, она это закрытая тема, она передается исключительно посредством Шабда Брамы, процессом Шраваны. Тот, кто не получил, не услышал Шабда Браму в Шроута Парампаре, он ничего о трансцендентной реальности знать не может. If a person's senses are not controlled, they cannot have access to the divine reality. Человек, не укротивший свои чувства, не имеет доступа к трансцендентной реальности. So, two things are there. One should hear and one should be detached from the Purusha Abhiman, the tendency to exploit or try to enjoy the physical, the material energy, free from Bhogya Bhav, the mood that things are to be relished, they are to be enjoyed by me. То есть вот эти два необходимых фактора, что человек должен быть не подвластен своим чувствам, то есть он должен укротить чувства и ум, и быть свободен от желания наслаждаться, эксплуатировать материальную среду. У него не должно быть пуруша абхимана. И второй важнейший фактор, что он должен слышать Шабда Браму, Шабда Парампаре. Vishaya chadiya kabe shuddha abhiman, kabe hama herabo Sri Vrindavan. When will I see Vrindavan? When my mind is purified from the impressions of the sense, contact of the senses with the objects. Когда же я узрею Вриндаван? Только когда ум очистится от вот этих материальных самскар, чувственного наслаждения. So you can see in the 12th canto of Srimad Bhagavatam, Sutta Goswami is describing how the Shabda Brahma manifests in this world. Сутта Госвами в 12-й песне Шримад Бхагаватам описывает, как Шабда Брахма является в этом мире. He describes that the Supreme Lord has
placed the beat, the syllable Om, in the heart of every being. Сюда Госвами Пад описывает, что Господь вложил Омкар, бидж, Ом в сердце каждого живого существа. But you cannot hear it. Но Джива не слышит. At the beginning of the creation, Lord Brahma did tapa, concentration. В начале, на заре творения, Господь Брахма совершал тапу, And медитацию. he withdrew his senses from the external world completely. Совершил пратьяхару, отсек чувство от внешнего восприятия. Then, in the core of the heart of Brahma, there is what is called the Abhyakta Nad Brahma, unmanifest transcendental sound. И в сердце Брахмы существует объекта над Брахма, то есть непроявленный трансцендентный звук. And when Brahma's mind was completely in equilibrium, and he was taking shelter of the Supreme Lord, and his senses were completely withdrawn, detached from the world, then he began to hear that Nad Brahma in the heart. И когда чита Брахмы полностью успокоилась, чувства не соприкасались с внешним миром, он стал слышать Над Брахму. The unmanifest Nad Brahma, when it begins to manifest, it is a Tata Trivrida Omkara. It manifests in three aspects. Aum. Om. И проявляется вот это Над Брахма в три видах, то есть три звука А, У, М. And actually, it is not the jiva, or it is, in this case, Brahma, who hears the sound. It is the Paramatma in the heart who hears the sound. И звучание Шабда Брахма, но вот это Омкары, звучание это не слышит ни Брахма, ни Джива, на самом деле слышит это Параматма. And when the individual soul surrenders to the Lord in his heart, then the Lord, who hears first, allows the living entity to hear that first manifestation of transcendental sound. И когда человек совершает самопредание, предается Господу, тогда Господь позволяет Дживе услышать Омкару, вот это изначальное проявление Шабда Брахмы. So the gradual manifestation of the transcendental sound is called a spot. И постепенное вот это проявление трансцендентного звука называется спот. It means a bursting. Это прорыв. And a kind of blossoming. Распускается это звучание, And раскрывается. The spot is the cause of spurti, И спот internal vision. приводит к внутреннему спорте, то есть видению, откровению. So Sutta Goswami described as the Nad Brahma became Om, then the Om by spot dharma began to reveal Brahman, Paramatma, and then Bhagavan. И Суда Госвами Панит объясняет, что вначале вот это Над Брахма проявляется как Ом, и затем являет Брамана, Параматму и Бхагавана. And began to reveal also to Lord Brahma the mantras of the Vedas. И также явил мантры Вед Господу Брахме. So Tene Brahma Ridya Adi Kavaye Muyanti Atsura. It was the Supreme Lord who expanded the Shabda Brahma, the Vedas, in the heart of Adikavi, Lord Brahma, at the beginning of the creation. So here the word Tene means expanding. In other words, the Nada Brahma is there in unmanifest form, and the Supreme Lord, by his mercy, he amplified it and expanded into all of its features by its spot dharma. Тене Брахма Хридаяди, то есть Тене расширил Господь, сам лично Верховный Господь, он раскрыл эти ведические трансцендентные знания из Над Брахмы в сердце Брахмы. So the mantras of the Vedas, they were becoming lost due to the forgetfulness of the Brahmanas by the curse of Gautam Rishi. So the Supreme Lord appeared in this world as Srila Vyāsa-dev, and then he has compiled them and had them written down by Ganeshi's scribe.
И то, что вот происходило, как мы слышали, что мудрецы стали утрачивать память, и благодаря появлению Шрилы Вьясадевы в этом мире, то есть возродились ведические знания, потому что он надиктовал своему писарю Ганешу, то есть Ганеш под диктовку Шрилы Вьясадева стал все записывать уже. And he entrusted the Rig Veda to the Paila Rishi. И затем он разделил веды, ведические мантры, поручил Пайли Риши, он поручил Ригведу. He entrusted the Yajurveda to Vyāsa-pūjā. Яджурведу он поручил мудрецу He Вайсайпайни, entrusted the Samaveda to Jainini. Самаведу Джаймини Риши, And he entrusted the Atharva Veda to Samantu Rishi. и Саманта Риши стал заведовать Аттарва Ведой. So, the transcendental knowledge only arrives here, today, in this world, through that Srota Parampara. Трансцендентные знания приходят в этот мир в данный момент исключительно по Шроута Парампаре. Brahma was surrendered to the Lord and also detached from the world. Those are conditions for the sport. То есть какие необходимые факторы Адикар для того, чтобы получить споут и спорте, это что Шаранагати, полное предание и быть свободным из-под влияния чувств. So there may be many disciples, but only the disciples who are Sharanagat, completely surrendered, and also have become detached from the world, experience the sport without any Maik Vyavadahan. That means the interference of the mature energy. В каждую эпоху, в каждом поколении может быть очень множество, тысячи учеников у какого-то гуру, но лишь только те искренние души, которые воистину совершили акт Шаранагати и воистину не подвластны потыканиям своих чувств, лишь они становятся кандидатами на то, чтобы реализовать, ощутить вот этот спот Дharmu Шабда-Брамы. If the sport is asput, that means unclear. И тогда их не тронет Майк Явадан, то есть не будет искажений знаний, вызванных Майей. Then from that comes apasampradaya, deviations. Но как только появляются искажения в споте, то тут же появятся лже-сампрадаи, то есть искаженные знания. And when the sport is visput, very intense and clear, then that is called the Sat Sampradaya, the true Parampara. Sat Sampradaya, eternal Sampradaya. А виспут, когда вот спот очень четкий и яркий, тогда появляется сат-сампрадая, истинная сампрадая. And so, the only way that the divine realization of Sri Krishna and his pastimes comes to the world today is through the pranali, that means the channel of perfectly realized acharyas. То есть откровение о Кришне и его сладких лилах может прийти только через пранали по каналу вот этих истинных Бхагавад-гуру Парампары, этих реализованных ачарий. So, on the day of Guru Pūrṇimā, or on the individual appearance day of an acharya, it is not that the Guru receives worship on his Vyāsa-pūjā day, but rather he engages all his anugatjan, all the followers, in the worship of the whole Guru Parampara. Because without the whole Guru Parampara, there would not be the opportunity to realize love for Krishna in this world. Нужно понимать, что садгуру не считает себя объектом поклонения своих учеников. Будь это гуру Пурнима, такой день, как сегодня, день явления Шрилы Вьясадева, или будь это празднование дня явления самого Вьясти-гуру, садгуру задействует своих учеников в поклонении всей гуру Парампары, потому что это знание, трансцендентное знание не может прийти в этот мир через... Нет другого способа, как пранали канал, в котором присутствует вся гуру Парампара. So, Vyāsa-pūjā, it can be performed on this day for the Akhanda Guru Tattva and for all individual Vyasti Gurus also. And Vyāsa-pūjā can be performed by disciples to their individual Gurus on their appearance days also. То есть так бывает, традиция в мире существует, что в этот день, день явления Шрилы Вьясадева, то есть представители разных традиций ведических поклоняются своим учителям в этот день, а также
Традиционно принято, можно поклоняться своему индивидуальному гуру в день его явления. The entire Guru Parampara is worshipped on that day because the Parampara is like a garland. If you pull out one of the flowers from the garland, then the string is broken and everything falls apart. So all the members of our Guru Parampara should be honored and worshipped. Будь это сегодня или в день индивидуальной Vyāsa-pūjā, все равно почитается вся Гуру Парампара, потому что Гуру Парампара это как гирлянда, нельзя вырвать цветы, если какой-то цветок вырвать из нее, она уже будет неполноценной. То есть нельзя выделять одного гуру и поклоняться ему в вакууме, потому что теряется полностью связь, то есть подпитка его теряется с Гуру Парампарой. Now, even though Srila Vyasadeva had tried his best to serve his Guru Pada Padma, Sri Narada Muni, by compiling, dividing the Vedas into 4, and also giving the Upanishads and explaining the Upanishads in Vedanta Sutra. Шрила Vyāsadeva всячески пытался угодить своему учителю. Он там разделил Веды, объяснял там Упанишады. Sri Vaishya Sudhija Bandhunam Trayina Suti Gochara Kama Srayasi Muddanam Srayama Eva Bhaveddiha Iti Bharatam Akyanam Kripayamu Ninakritam. There are persons who are the karma vimutta, bewildered by reward-seeking activities in this world. Есть карма вимуда, люди в этом мире, люди, ослепленные кармической деятельностью. They are not qualified to study the Vedas. Они недостойны, не способны изучать Веды. The women, Sudras and Brahmanas who are not following the Brahminical practices. Также женщины, рабочие классы, брахманы, которые не придерживаются строго своих брахманских обязанностей. And persons bewildered by karma, they are not in Vedic culture allowed to study the Vedas. So for them, Srila Vyāsadeva wrote a Mahabharata. И карма вимуда. Таких личностей не допускает к изучению Вед в ведическом обществе. И для таких личностей Шрила Vyāsadeva написал Махабхарату. And it was full of intrigue and drama. Очень интересная повесть. Это столько там интриг всяких по политике, драмы. And attractive to everyone. То есть очень интересная такая сага для всех. And within that he gave the essence of all the Vedas, Bhagavad Gita. Но в контексте Махабхараты Шрила Vyāsadeva поведал суть ведических знаний Бхагавад-гиту. Vyasadeva also illustrated all the metaphysics of the Vedas in the Puranas, in the form of histories. И также метафизические идеи Шрила Vyāsadeva изложил в форме Пуран, ведических историй. The Puranas are considered to be the fifth Veda. Пураны считаются пятой Ведой. And they are available to everyone. И доступны всем. Everyone can study them. Все But могут still, изложить. having done all of these things, Srila Vyasadeva was not feeling fully satisfied. Но несмотря на все эти достижения, весь этот труд, Шрила Vyāsadeva не испытывал удовлетворения. So he was staying in Shamyaprash ashram. Oh, if you go to Badrinath, and you keep going further up the Himalayas, you come to Mana, and there just a little further, there is this Shamyaprash ashram on the bank of the Saraswati. Он обитал в Шамья-Праш-ашраме, расположен на берегу реки Сарасвати, находящейся высоко в горах на Бадринарайной. And Srila Vyasadeva was staying there in his cave. Он жил в пещере. In the early morning, he rose and took bath, and then he was sitting in meditation. Однажды утром он встал рано, принял омовение и погрузился в медитацию. And thinking, why am I not satisfied? Но он размышлял, он горевал, почему я не испытываю удовлетворения. So just then he heard the sound of a veena in the sky. Неожиданно он услышал звучание вины в небесах. Jai Jai Radha Raman Avariho Jai Jai Radha Raman Avariho
And he saw his Gurudev Narad Muni was arriving. И он увидел своего Гурудева, который спускался с небес. So he gave pranams Человек. to Narad Muni and offered him a seat and water and sweet words. Шила Vyāsa-дева мгновенно встал, поприветствовал поклоном своего Гурудева, предложил ему асану, воду And then he sat with folded hands. и присел рядом у стоп Гурудева, смиренно. Srila Vyāsadev said, Ton paryatam aka ivatilokim antastro vai ivatma shakshi pravare brahmani dharmato bratai snatasame nyunam alam vichaksva. O Gurudev, ton paryatam aka iva, just as the sun travels everywhere in the universe and sees everything. So in the same way, you see everything outwardly. And just as the Vayu, the air, the Pran is moving inside everyone, all their thoughts, everything, even. So similarly, you are just like the Vayu, the Pran, air, inside. So you see the outside and the inside of everyone and everything. И затем This is Guru Tattva. Vyāsa-дева обратился с молитвой к своему Гурудеву. Сказал: Гурудева, от тебя ничего не скрыть, потому что подобно солнцу, которое видит все во всем мире, ты видишь все внешне, и подобно тому, как прана движется внутри тела и видит все, ты тоже знаешь все, что происходит внутри меня. So even though I have done so many brats and I have been the snatasya, that means I am one who has become bathed, immersed in the Vedas, but still, nyunam, I am feeling there is something lacking in me. Несмотря на то, что я совершил множество аскез и омылся в трансцендентных знаниях, все равно я чувствую чего-то не хватает внутри, какую-то недостаточность. Nyunam means Нюнам. some insufficiency, something is deficiency. Какую-то неполноценность я испытываю внутри. So, just a moment. Then we'll see which brahmacharis are saying which verse. So, Srila Vyāsadev said, Alam vichakshva. Алам Вичакшва. That means, kindly describe to me what is my deficiency. Гурудева, поясни мне, что со мной не так. So, this is so important to understand. The Supreme Lord in the form of Vyāsadeva is giving a teaching here that what to speak of, that you have studied all the Vedas, even if you have compiled all the Vedas, then we cannot see our own faults or overcome our own faults by ourselves. It is necessary to open the heart to Sri Guru. So Vyāsadeva, he is requesting his Guru, what is my deficiency, what is my fault, and how can it be rectified? Это очень важный момент, чтобы мы никогда не впадали в гордыню, думая, что я уже столько шлок изучил, я столько всего знаю, со мной все всегда в порядке, я идеальный. Это абсурд, потому что не то, что изучив все шлоки, Шрила Vyāsa-дева, он поведал все шлоки сам, составил ведой, и он обращается к своему гуру за помощью, говорит: пожалуйста, поставь мне диагноз, я сам не способен, потому что ученик сам никогда не способен увидеть свои всякие там анархи, недостаточности. Narada Rishi replied to him, Bhavuta nudita ta prayam yasho bhagavato malam yeneva so na tushyeta manyeta darshanam kilam. The meaning is, you have hardly described the glories of the Supreme Lord. И Шри Нарада Муни сказал: да ты вообще практически ничего не поведал о славе Господа. Even in Bhagavad Gita, though there's some description, and it's revealed, God is a person with a spiritual form,
And all the wonderful things which are manifest to the people of the world are just fractions of his vibhutis, his splendor. But where are the pastimes of Krishna in Bhagavad Gita? То есть даже Бхагавад-гиту, описанное в Бхагавад-гите, Speaking the Gita is one pastime, but it's a conversation. What of the unlimitedly beautiful rasic pastimes of Vrindavan? They cannot be found in Bhagavad Gita. то есть даже вот Бхагавад-гиту Нарада Муни посчитал заслугой Шрилы Вьясадева, думаю, ну что, ну да, ты объяснил, что Бхагаван — это личность, Верховный Господь, что все прекрасное в этом мире — это всего лишь крошечная часть его вибхути, его великолепия, но ты вообще ничего не рассказала о сладких лилах, о Нарват-лилах Господа. Yes. The human-like pastimes of Krishna only hinted at in the Vedas and Vedanta Sutta. Lokavatu lila kaivalya. The supreme reality plays like a human being. The hint is there, but what is the actual games that he plays? То есть там какие-то крохи информации о Нарват-лилах Господа, там намеками присутствуют в Веданта-сутре, в Ведах, там здесь, но почему ты полностью не раскрыл это людям? So without glorifying the Lord, yeneva aso natusyeta, you cannot be satisfied without that lila katha. Как ты рассчитываешь быть счастливым, удовлетворенным, если ты не прославил должным образом Господа? Не Why can порадовал you его? not be satisfied without that lila katha? Why? Because Krishna is not satisfied without that lila katha. When Krishna is satisfied, you feel satisfied. If he's not satisfied, it doesn't matter what you do. Because we are not divisible. We are not separate from God. Мы полностью зависимы от Господа, поэтому удовлетворение и счастье приходит только тогда, когда нам удалось порадовать Господа. Так как Кришна не рад, когда не звучат его Нарват-лилы, то и ты, Вьясадев, никакого удовлетворения не испытаешь. Because we don't exist independently from God's existence. We cannot experience joy and satisfaction independently from the joy and satisfaction of Sri Krishna, the Supreme Lord. То есть мы не являемся сватантра-васту, мы не являемся независимыми наслаждающимися. Мы зависимые наслаждающиеся, поэтому наша радость, удовлетворенность приходит тогда, когда счастлив Господь. So Narad said, Manye tad darshanam kilam. So I consider that your darshan, your philosophy, no, not philosophy, darshan, it's translated as philosophy, but it means vision. So Manye tad darshanam kilam. It is deficient. Your vision is deficient. И Нарада Муни говорит, It is inferior. не нравится твое мировоззрение, Вьясадев, у тебя какое-то некрасивое мировоззрение, понимание реальности, ущербное. So, why is it inferior? Почему у тебя ущербное восприятие Narad реальности? said, Nayad. Yes. Madhav Das Brahmachari, please come, stand here and describe the words of Narad to Vyasadeva. Yes, you can come this. Мадхав Дас Брахмачари объяснит нам, что сказал Нарада Муни Шриле Вьясадева. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave. Don't put the verse on the screen until he says it. Yes. Maya Dvachas Chitrapadam Haryasho Jagat Pavitram Pravinita Kalhichit Tadvayasam Tirtamu Shanti Manasa Nayatra Hamsa Niravanti Sikshaya. So the glory of this verse especially is that here Shripad Narad Muni is glorifying Harikatha, and especially the Harikatha which glorifies Shri Krishna Leela in Braja. How? By criticizing any other type of words which are not glorifying the Leela of Shri Krishna. В этом стихе Нарада Муни прославляет человекоподобные лилы Шри Кришны во Вриндаване, каким образом на контрасте принижая и отвергая все другие формы изречений и описаний, как ничтожные. So
So he's saying that if someone is not speaking this pure Harikatha, which is Nirvachas Chitrapadam Hare Yasho Jagat Pavitram Pragnita Karhichit, means if he's not glorifying the Supreme Lord, and which this word which glorifies the Supreme Lord can purify the whole universe. То есть единственное достойное повествование и речи — это прославление Верховного Господа, потому что Харикатха обладает силой очистить всю Вселенную, все миры. And instead of that glorification of the Lord, he is speaking any other type of mundane topics. И если человек говорит о чем-то другом, помимо непосредственно прославления Верховного Господа, for example, here is saying Nayalbachas Chitra Padam. Chitra means very astonishing, or very attractive, very astonishing. Padam means like verses of poetry. So even though one may compile or read and be attracted to so many type of mundane poetry, which can be even very much appreciated by very high class of literati or people of this world. Даже если человек сам повествует что-то или пишет какой-то литературный шедевр или читает литературный шедевр, общепризнанный всеми мировыми критиками, литуроведами, but because they are without any glorification of the Lord, so such books, such words are actually like a dead body, without prana, without the soul inside. Эти читрападам, то есть даже вот эти вычурные всякие поэзии, стихотворения, новеллы, все равно они подобны трупу, потому что в них нет жизни, нет описаний Господа. Because what gives life to anything? Just because the Supreme Lord is present anywhere, that's why that person, that place, that thing is alive. Otherwise not. So also in each word, if are not glorifying that only a prakrit prana which make anything alive, those books, those words, does not matter how much appreciated are by high class of people, mundane high class of people, they will be rejected by a saintly person. То есть саду они не признают даже вычурной такой изысканной литературы, которая не прославляет Господа, потому что это считается недостойным, это мертвые темы, потому что жизнь дает Господь. And such a type of literature, mundane literature, will be appreciated only by those persons who have a consciousness like a crow. То есть только вот светская литература, она почитается людьми, которые обладают сознанием, подобным воронам. Why? Because the crow has the tendency to look down with a mentality of I am independent and I want to exploit and enjoy any sense object in front of me. Что как же low class even. ворона питается всякой падалью, она вечно все независимо выискивает, как развлечься, что-то утащить у кого-то и понаслаждаться. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur, Srila Prabhupada, he say, Jat Bhogmai Swadhinata, means we have this type of Swadhinata, independence of the Lord, and we see anything else independent from the Lord, also any object. So I'm the one who is in right to exploit and enjoy all the lower energy, which is actually Jad Bhogmai, means I want to enjoy this very material object in front of me. Jata means inert, lifeless, Бхактисиддханта having no consciousness. Сарасвати Такур говорит, что нам мерещится повсюду независимость, мы живем этой мнимой идеей того, что мы независимы, и нам кажется, что все существует вокруг хаотично, независимо, и поэтому что зазорного, если мне хочется понаслаждаться вот этой мертвой материей. То есть мы даже не понимаем, что это мертвая материя, но у нас такая склонность в сознании обусловленных душ. Here, Narad Muni is not only criticizing such material topics, but he is criticizing anything which Srila Vyasadeva has wrote about Dharma, Karma, Jnana, Yoga, also the path which lead to moksha, liberation. И Нарада Муни тут порицает не только просто банальную светскую литературу, какие-то мирские разговоры, но его не устраивает даже все, что изложил Шрила Вьясадева, его объяснение о гьяне, о карме, о мокше. Он считает все это какой-то ненужными, мертвыми темами. Saying that all this type of literature and people who are interested in that are like crows who are going on a pilgrimage on such a low class type of description.
То есть Нарада Муни это возмущает. Он считает это низким вкусом. Он говорит, это как помойка для ворон. Все люди, которые привлекаются такими темами, они просто вороны. And one may think, how is possible karma or jnana or yoga can be considered so low? И кто-то может подумать, ну как же так, это же ведические концепции кармы, йоги, гьяны, почему, как они считаются помойкой? Because even the path of karma or jnana or yoga, these are accepted mainly by persons who are already bahirmukha to the Lord. So therefore they are trying to enjoy themselves or in a positive way. For example, this is like actively being is like they are actively rejecting the service of the Lord by thinking I'm the one who is supposed to do this karma yagya, this type of ceremony, just so that in the next life I can enjoy heaven. So it's always based on selfish desire. То есть потому что вот эти все направления, они все равно являются отвлечением для души, то есть не поощряет вимукату, так уже врожденную вимукату души с безразличием относиться к Богу и отвлекают от настоящего, то есть вместо того, чтобы предаваться Господу и идти авароха панда, Джива говорит, ну я сейчас сделаю яги или вот это, я буду возвышаться своими усилиями. This is an important point. The path of karma is actively opposing the Lord. Actively the active aversion to the Lord. The path of yoga is active aversion to the Lord. And the path of jnana is passive aversion to the Lord. И то есть вот это интересный важный нюанс, что карма... In liberation, you're not doing anything, you just want to... But it's still aversion to the Lord. So two types, active and passive aversion to the Lord. Вот эти три направления, карма, йога, это два вида активного безразличия к Господу, проявление активного безразличия, а гьяна это пассивное безразличие к Богу. And all the literatures on these subjects, karma, jnana and yoga, they're like a dead body. И все произведения, вся литература, посвященная карме, йоге и гьяне, это все как мертвая субстанция. The Vaishnavas are like cuckoo birds. They eat the very sweet, fresh, juicy buds of the mango tree. But the crows don't go there. The crows fly and they look and they find the dead body, and that's their parikrama. That's their tirtha. Tadvayasam tirtha. They go on the pilgrimage to the dirty, dead place and eat the dead body. So in the same way, those who read the books which don't glorify Sri Krishna, they are like those crows. То есть вайшнавы подобны кукушкам, которые лакомятся сочными, нежными плодами там, бутонов, почками манго, а вот те, кто читает, увлекаются вот такой литературой, такими направлениями, они подобны воронам, которые слетаются там на всякую помойку, порыться в помойке и какой-то гадости покушать. So where can you find such books which describe karma, jnana and yoga? Где найти такие книжки, которые описывают карму, гьяну, йогу? Vyāsa-deva has written them, the Vedas. В библиотеке Vyāsa-pūjā он написал. Just understand how heavy is the words of Guru. His Guru is chastising him. Почему Нарада Муни так недоволен? Он просто сейчас полный разгром устроил Шриле Vyāsa-devу за вот это поведение. So then the next verse that Sripad Narada Muni is speaking is Tadvag visargo janapaga viplavo yashmin pratishlokam abhaddavatapi namanyanantasya yashonkitanyad shrimbanti gayanti grihanti sadhava. So here he is glorifying now, is the opposite, he is glorifying those literatures which are compiled by pure devotees. И сейчас Нарада Муни начинает прославлять трансцендентные произведения, написанные и поведанные чистыми преданными. Saying that Tadvag visargo means they are completely a different creation. They are completely different nature from the material literature. Тадваг висарго, то есть их произведения радикально отличаются от всей светской литературы. And here Tadvag means Bhag, actually this is the power of speech of Shuddha Sarasvati, means pure Bhakti Devi herself. Ваг. Слово ваг – это сила речи, шакти, шудха сарасвати. Like we see
Like we see our Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his name is Saraswati, means by the power of his Shabda Brahma, by the power of his transcendental sound, he can impart the transcendental realization to anyone who is present listening with a surrender mood, and also that through him, this Shuddha Saraswati, the pure Shabda Brahma, is passing through. And giving the Siddhanta of Bhakti. And even Bhakti proving the Siddhanta Siddhanta Saraswati. of Bhakti. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура зовут Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. То есть он как представитель, он носитель шакти Шуда Сарасвати Деви. И благодаря его вещанию он может озарить сердце любого пониманию трансцендентных знаний и Бхакти-сиддханты. So Tadvagvi Sargo Janataga Viplavo. And Janataga means the people of this world who are affected by sins. И люди, то есть смертные, которые подвержены греховной деятельности, When they hear such topics describing the Lila of the Lord, which is Shabda Brahma, then Viplavo means it creates like a revolution in their heart and in their life. и вот эти чистые Шудха Харикатха совершает революцию в сердцах обусловленных душ. Like a boat which Viplavo. was upside down, and then now it's coming the right way up. То есть происходит полный внутренний переворот So this proves с that головы на ноги в правильное положение. this shows practically how the life of any person which come in contact with Shri Guru and hearing Shabda Brahma and the Lila of the Supreme Lord, then his heart become purified and all sinful habits and are disappearing and pure bhakti start to manifest. То есть это описание жизни удачливой дживы, которой повезло встретить садху, вайшнавов, то есть которая испытывает эту внутреннюю чистку, переворот, избавление от греховных, дурных привычек и появление вкуса к преданному служению. Yashvim prati shlokam abhadyavatati. Then here is so beautiful because it shows that some people like Sanskrit scholars are very attached to, they're very proud of their position. I know Sanskrit so perfectly, so I can be glorified, and I'm also in the level of I'm also a pure speaker of Bhagavatam, just because I know perfectly Sanskrit. Есть академики, лингвисты, санскритологи, которые считают, что знание санскрита равнозначно тому, что они уже великие святые, то есть что они поняли трансцендентные знания, потому что они читают на санскрите. But here the word abhadyavatati means that even if this literature are not compiled perfectly, so abhadyavati means bada means like chandabad, means for example in Sanskrit there must be some rules of how many syllables should be there, long or short, and some pauses, so many rules. But maybe such a pure devotee is compiling the scripture, and some of these small mistakes maybe they are present. Но слово абадхавати, то есть подразумевает то, что так как в санскрите есть жесткие правила грамматики, где должно быть соблюдение долгих, кратких гласных, определенного метра. Not mistake, but he chose to not follow the rule. И тут подчеркивается, что даже если садху решил не придерживаться этих строгих грамматических правил и соблюдения определенного какого-то поэтического метра, But still, this scripture, this verse, this shloka are completely perfect, free of any fault. то его все равно шлоки, его произведения считаются безупречными. Why? Because the essence is there, the glorification of the Supreme Lord is there. Not only in theory, but directly these glorification of the Lord are present there. Потому что And he is pleased. суть написанного это результат откровения, озарения, споута, то есть преданный описывает Господа своей, то, как он его увидел и осознал, и это радует Господа, то есть становится идеальным автоматически. And this will be proven so many places later in Śrīmad Bhagavatam. И Шримад Бхагаватам не один раз вот это подчеркивает эту идею снова и снова. Then Shrimanti, Gayanti, Grinanti Sadhava. And those pure devotees are, if there is some other pure devotee which are coming to speak Harikatha, then Shrimanti. What they do, they go and they sit down at their feet and they listen. Шриманти. Затем чистый преданный всегда радуется возможности садху-санги. То есть если есть
Другой чистый преданный, он с радостью сядет у его лотосных стоп и будет слушать его харикатху. And for them, listening means direct darshan of Shri Krishna. Потому что в правильном понимании Шравана равняется даршане, то есть когда чистый преданный слушает, он видит Кришну. Then, in case the other pure devotee is not present which is speaking, but maybe some public is there, some audience, some devotee are present, then he takes the responsibility himself and Gayanti, he himself, he is singing the glory of Shri Krishna. Если нет возможности более возвышенной саду санги, Not he, they. Gayanti. Not Gayati, Gayanti. Plural. They. Plural. They. то если у преданных нет возможности слушать, то они тогда сами повествуют кому-то трансцендентные знания. And then Grinanti means that these pure devotees, they accept deeply in their heart such beautiful composition of the glories of the Supreme Lord. And also in case if there is no audience present, anyway, due to their flowing of love for Shri Radha and Krishna, they, even if they're alone, they continuously sing their glories. Кринанти, то есть вот это харикатха живет в их сердцах. То есть даже если некому рассказать, преданный будет сам это или вслух проговаривать, или размышлять о харикатхе, об уединении. Yeah. So then Narad Muni said, Naiskamyam apyuchuta bhavavaditam na shobhate jnanam alam niranjanam kutapuna shashvada bhadramishrei na chapitam karma yadapya karanam. The meaning is that, you know that Gyan, what if someone has Gyan, and this Gyan is Naiskarmya, it is free from the contamination of Rajagun, which impels one to engage in fruitive activities. Нарада Муни продолжил, даже если кто-то обладает гьяной, которая наишкармия, то есть в которой нет элемента раджагуны, которая побуждает человека действовать. But Achyuta Bhava Varjitam, it has no feeling of love for Krishna, Achyuta. Ачута Бхава Варджитам, но в этой гьяне нет любви к Кришне, нет места любви к Кришне. Then Alam Niranjanam. Niranjan means becoming free from the gunas. Alam Niranjanam. Enough of this freedom from the gunas. What was the point of becoming free from the gunas if you don't have love for the Supreme Lord? Alam Niranjanam. Ниранджанам. Ниранджанам — это освобождение от влияния материальных гун. Тогда говорят, да какой прок вообще от такого освобождения от влияния материальных гун? Кому это надо? Kutapuna shashvada bhadramishrei na chapitam karma yadapya karnam. So even if the Gyan, which is completely free from the gunas, is condemned without devotion to the Lord, then what to speak of doing karma in this world? То есть, если Нарада так порицает уже гьяну, которая свободна от раджагуны, то есть уже освобождается из гун, то что уже говорить о карме? Reward-seeking activities. Плодотворной деятельности в этом мире. In this world, everyone just takes it for granted that life is to seek rewards. То есть люди в этом мире мыслят, это уже в прошивке человеческого сознания, что мы действуем ради какой-то выгоды. But such activity, shashwad abhadram, means it is always inauspicious. Но такая деятельность всегда неблагоприятна. So, even if, let's say, a person is doing his karma and he does it without desire for the result of the activity. Что если человек совершает карму, не желая плодов деятельности? So the result of that is the gyan, but the gyan has already been rejected, criticized. Слишком карма-йога. К чему она приведет в гьяне? Но Нарада уже прошелся по поводу гьяны, что это вообще неинтересная тема, поэтому тоже не выкрутишься из этой кармы. Unless, if the person is doing the karma, if he has no attachment to the result, it's still criticized because the fruit is gyan, which has been criticized. But there's only value if when he's doing the karma, he will offer that to Krishna. He does without desire for the result, but he will offer it to Krishna. At least there is an inkling
of awareness of Krishna in that. То есть единственное, что еще прощаемо более-менее, это вот эта непривязанность к плодам, но активное предложение этих плодов Кришне, потому что хотя бы какое-то осознание Кришны в этом присутствует, поэтому это смягчает пагубность такой деятельности So, или бессмысленность. we have just heard Narad Muni speak 3 verses. Сейчас мы услышали 3 шлоки, которые произнес Нарада Na Муни. yadvajas chitra, then tadvad visago, and then naiskamyam apitut bhava varjitam. These 3 verses are spoken by Narad in the first canto of Srimad Bhagavatam. And these 3 verses, with only 1 or 2 words changed, actually 2 of them are the same, 1 is slightly changed. Naiskarmyam is slightly, it's the same verse, but the last line is Nayapitan karma yadapyanutanam. It's practically the same. Tadvad vikas visago, exactly the same. And Nayad vachas chitra is the same, slightly changed. Tadvanksa tirthan. So dvanksa means crow. And Tadvayasam Tirtha means, it's the same word. It's a different word, but it means crow. So it means the same thing. So these 3 verses are almost word for word, but having the same meaning in the beginning, first canto, and right at the end of the 12th canto also. И что удивительно, вот эти 3 стиха, которые произнес Нарада Муни, они почти в идентичной же форме присутствуют в завершении Шримад Бхагаватам в 12-й песне, там с крошечными изменениями слов на синонимы. So in this way, you should think in this way, that if there's a yajna, you know, when there's Upanayan Sanskar, and the new initiates are receiving the Brahma Gayatri, they have to say the Brahma Gayatri Om at the beginning and also at the end. Om Bhur and then at the end, Prachodayat Om. So just as a Vedic mantra is chanted with the bij at the beginning and the end, these 3 verses are like the bij of Srimad Bhagavatam, and the whole Srimad Bhagavatam is the mantra. And these are the seeds of that whole Srimad Bhagavatam. Это очень важные стихи, потому что подобно тому, когда мужчины получают во время яги упавит свои священные шнуры, и они должны произнести Брахма Гайатри мантры, начиная ее с Ом и завершая с Ом. Так что это биджа в начале звучит и в конце. И вот эти 3 шлоки, это биджа Шримад Бхагаватам, они звучат в начале и в завершении. And also, what is most important to recognize? It seems that the Harikatha is being glorified, it's true. But actually, these verses are glorifying the devotees, because without the devotees, where would the Harikatha come from? И вот эти стихи являются не только прославлением Харикатхи, а на самом деле они являются большей мерой прославлением вайшнавов, саду, потому что без носителей Харикатхи она не сможет прозвучать. Na yatrahangsa niramanta shikshaya, those Vaishnavas who are like swans. They Niramanti, they don't take pleasure in the dead bodies of the mundane talk. So it's glorifying the devotees. То есть это прославление вайшнавов, потому что вайшнавы подобны лебедям, их не интересует вот эта гниль вот тех мирских праздных разговоров. Shrinvanti, Gayanti, Grinanti, Sadhavaha. Sadhava means sadhus. It's glorifying the sadhus who are hearing, singing to others, and if no one's there, they'll tell Harikatha to the walls. Садавага, то есть это множество число садху, то есть они слушают, они повествуют, если некому повествовать Харикатху, они стенам будут рассказывать. So these, Hare Krishna. So there's some dead bodies manifesting. That'll be. So and crows will fly there, but not the devotees. So here in these 3 verses, which are like the Bij mantra enclosing the entire Srimad Bhagavatam, what has been glorified? Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi. All the scriptures are actually glorifying Sadhu Sangha.
То есть это вот эти шлоки, это как створки этой жемчужницы, которые держат все вот эту славу, жемчужину славы садху-санги. Это самое важное. Why? Satam prasangan mama virya samvido, because in the company of sadhus, tasmin mahan karita marubit charitra, there's rivers of harikatha flowing in all directions, non-stop. Потому что садху это как фонтан харикатхи, то есть реки харикатхи текут во все стороны. So we can see here that Narad Muni is really giving the chastisement to Vyāsa-dev for writing so many discussions of karma, gyan, yoga, and just metaphysics, but without lila in various Vedic literatures. И тут становится в ходе этого диалога понятно, что Нарада устроил серьезную взбучку своему ученику за то, что тот потратил время, вот написал столько вот этих отвлекающих тем для людей. It's the answer to Srila Vyāsa-dev's question. Because Krishna cannot be satisfied by these things, then how will you be satisfied? То есть это ответ на вопрос Шрила Vyāsa-дева, что со мной не так, о Гурудев, пожалуйста, поставь диагноз. Он пытается донести до него, ты не угодил Кришне, поэтому откуда ты рассчитываешь, почему ты рассчитываешь на удовлетворение и радость? So continuing in this vein of the exposing the defects, then Narad Muni said, Tatanyata kinchana yad vivakshata. Yes, Pujai Dev Das Brahmachari. Взбучка продолжается. Ajnanatimirandasya jnananjanashalakaya chakshurumritam yena tasmai shri gurave namaha tato nyata kinchana yad vivakshata pitagdishastat krita rupanamabhihi nakaichit kvapi chadustitamatir labeta vatata nauro ivaspadam. In this verse, Sripad Narada Muni is chastising Srila Vyāsa-deva because he is speaking about something that is asat, that is temporary in this world. So he started with Tatonyata Kinchana Yat Vivakshata. If you have the desire of speaking of something that is not speaking about the glories of the Lord, then this will cause pratik drisha, so a separate vision. И Нарада Муни продолжает журить Шрилу Vyāsa-деву, говорит, если ты рассказываешь о том, что непосредственно не касается славы Господа и его лил, то это создает ощущение притак-дриши. This pritaksha means that you will see something independent from the Lord. Это создает субъективное восприятие того, что существует что-то отдельное, независимое от Господа. So if you speak about the rupa or nama of something else that is not of the Lord, this pitakdrisha, that is a separate vision, will cause you to have an oscillated mind, that is dustita mati. И вот это описание форм и названий того, что и понимание того, что это независимо от Господа, вызывает душтатамати. Pitakdrisha is very important because in Shastra we find Vasudeva Sarvamiti. So very important in Bhagavad Gita. Shri Krishna himself is speaking that this affect the mind of the jivas, and so by this oscillation they cannot enter in samadhi. И то есть притак-дриша это серьезное препятствие для дживы, потому что когда мы начинаем видеть все как независимо существующее от Бога, то станет вот это притак-дриша станет большим препятствием для того, чтобы успокоилась чита, и чтобы мы смогли погрузиться в самадхи. And with so many chitta vritti in the mind, how can someone find the object, the sadhya of his own life? So it's very important. Nakarichit koapicha means that one will like wander in this world without understanding what he should do and what should aim for. То, что притак-дриша создает чита-викар, то есть взбудораженное состояние читой, и тогда человек будет полностью потерянным. Он просто будет бродить по жизни, не понимая, где его цель, его будет носить, как лодку без штурвала.
And what is the Na kahijit means never at any time. And kwapi means never in any place. So in no place and no time will he find the resting place or peace or goal of his life. То есть нигде и никогда он не найдет себе пристанище и умиротворение. So here the root cause of this is not speaking about the Lord. So we find that Shri Chaitanya Mahaprabhu, he says, Gramya Karta na kohibe, na shunibe, Gramya Varta na kohibe. So don't hear mundane sound, don't speak mundane talks. Чайтанья Махапрабху предостерегает вайшнавов избегать праздных разговоров, то есть не вступать в них, не слушать и не создавать эти, не инициировать эти разговоры, потому что это тут же будоражит сознание. So this works both for you, Vyāsa, who wrote all of this, and who is following you under your guidance, under the Vedas. И Нарада Муни журит Vyāsadeva, как того, кто начал вот эти темы, и его последователи, которые их продвигают дальше. And now Chaitanya Mahaprabhu is speaking to Prayojan Tattvacharya, Srila Raghunath Goswami, who later will enter more deeply in this concept, writing his poems, Asat Varta Vesha Visija Matisar Vasvaharini. So Asat Varta Vesha means this is a prostitute who is Asat Varta, is this temporary and mundane talk. И затем Чайтанья Махапрабху в наставлениях Prayojan Ачарьи и Шрила Рагунати Дас Госвами объясняет, что праздная речь, разговоры мирские, это как они подобны проститутке. And what this prostitute will do, she will take everything from you. То есть она обанкротит вас. And this means taking the most important thing that is our treasure, that is mati. And mati is this state of consciousness that is like the absorption on the glories of the Lord, on the pastimes when we are in Vrindavan, and by the mercy of our beloved Gurudeva, we are engaged on service, on parikrama, on many seva, and so on. То есть праздные разговоры — это проститутка, которая полностью опустошит вас, украдет самое ценное, вот это мати, это способность концентрироваться, погружаться в тему харикатхи. Как вот, когда мы совершаем парикраму, мы находимся во Вриндаване, у нас возможность погрузиться в трансцендентные темы. So in this way, Narada Muni is speaking to Vyāsa and explaining him that all of this talk, all this pritagdesha will cause your intellect to wander due to the wind like a boat, Ivaspadam, without a resting place. That is samsara dukkha jaladu. It's like the ocean of miseries that is samsara chakra, the circle of birth and death. И Нарада Муни вот так строго предостерегает Шрила Vyāsadeva, говорит, вот это притагдришана будет, вот, обречет тебя на вот это состояние, как лодка без штурвала, которую будет носить по этому океану материального существования, нигде и никогда ты не найдешь пристанище. So without a resting place, Arjuna says like, the wind is stronger than the mind. So what to speak about us, and that we are not pure devotee as Arjuna. То есть даже Арджуна спрашивает Кришну, как укротить ум, потому что тут как невозможно остановить ветер, это как нам не под силу остановить. The mind is more difficult to control than the wind. Yeah, the other way. Немножко напутал, говорит, что Арджуна даже удрученно говорит, что тяжелее контролировать ум, чем ветер остановить. So when we don't have Isvaspadam, when we don't have a resting place, the wind will take the boat and will turn around, and the boat will sink. И вот этот ветер лодку перевернет, и лодка потонет ваша. And Krishna later will give the solution of this, that is, yes, the body is a boat, very strong boat, and only if Guru will come and direct the boat to our Prayojan, then listen to Mayanukulena Navasveteritam, listening at this kata of mine that is like the wind that transports you cross over
this ocean of material existence. Кришна советует, как спасти эту лодку, потому что это тело наше является лодкой, и если эта лодка будет под контролем опытного капитана штурмана Шри Гуру, который подарит нам попутный ветер в форме Харикатхи, повествования о Кришне, только тогда эта лодка сможет причалить к ее местоназначению. So Srila Vyasadev's feeling so much joy hearing, remembering how his guru chastised him. Шрила Вьясадева сейчас слушает это, вспоминает эту ностальгию, то, как Гурудева отчитал его. Narad Muni is relentless. Нарада Муни уже не останавливался. Then Narad Muni said, Juglupsitam Dharma Kritanusas, what you have written about Dharma is condemned. То есть это уже был полный нагоняй, он сказал, все, что ты о Дharме написал, это тоже все позорно. Yes. Prayojan Das Paramachari. Tasmai Shri Gurave Namaha Narayana Parayana Jadagam Karanashana Rupanugamrita Prema Prayojana Ete Namaha. Как мы уже слышали, Шрила Vyāsa-пūjā, несмотря на то, что он составил все веды, написал Веданта-сутру, Махабхарату и другое, тем не менее он горевал, сидел, просто был в депрессии и не мог понять причину происходящего. As we already heard, despite the fact that Srila Vyāsadeva had compiled the Vedas, he wrote Vedanta Sutra, Mahabharata, and he tried to serve his guru, still he found something was lacking and he was almost depressed. И тогда одно из наставлений, которое Нарада Муни дал своему ученику, это Шримад Бхагаватам 1.5.15. Джагупситам Дharma Критен Душа Сатах, Слава Варак Тасья Махан Датикра Махан, Тадвакьято, Дharma Итараташ Стхито, На Маньяте, Тасья Ниваранам Джанага. And then Sri Narada Muni gave the instructions to his disciple 1.5.15. И в этом стихе говорится, что обычные люди, они и так от природы склонны к чувственным наслаждениям, а ты с помощью своих наставлений поощрял эту склонность в них. Regular people already conditioned by nature to sense enjoyment, and you, by your writings and your works, you actually encourage that inclination. И несмотря на то, что они какое-то время будут следовать этой дхарме, тем не менее со временем они очень быстро это все отбросят и забудут. And it's counterproductive to prescribe this dharma to them, because for some time they'll try to adhere to dharma, but sooner or later they'll abandon it. И начнут вести себя как обычные материалисты, двипада пашу. And then will be dvipada pashu, like shameful materialists. И одно из ключевых слов в этом стихе это джугупситам. And the key word here is jugupsitam. Означает достойное порицание, оскверненное или даже отвратительное. Something disgusting, worthy of condemnation, Что именно? condemnable. Что именно джугупситам дharma? Dharma. То есть Нарада Муни говорит, то, что это вот законы дхармы, которые ты описал, вот они являются такими на самом деле. Narada Muni is starting to shame the dharma described by Srila Vyāsadeva. И люди, они свабава ракта. У них вот от природы вот эта есть склонность наслаждаться. Спонтанно. Swabhava Rakta, it's something already inherent quality of humans, this desire to enjoy. И поэтому Махан Вьятикра Маха – это величайший проступок, величайшая ошибка. Mahan Yatikramaha, that's a big mistake, Transgression. big transgression. Vyatikrama means to transgress. Kram Поэтому, means a step, and atikram step too far. Transgression. поэтому это вот была главная претензия Нарады Муни к Vyāsadevе, что мне придется уже повториться, чтобы не потерять логическую последовательность, что ты описал дхарму, то есть кармическую деятельность ради плодов, гьяну, йогу, но не описал самого главного, путь предания себя Шри Кришне. So that was the main condemnation, and again of Narada Muni, that you described karma, you described
yoga, jnana, but you didn't describe the most important leelas of the Lord Мы можем and видеть, что glorification of the Lord. обычные люди, дезориентированные вообще в духовной, в цели жизни. Но даже можем видеть, что когда человек приходит на путь бхакти, принимают прибежище у садгуру, но потом случается это так, что он просто берет и отбрасывает все это. It's human nature, it's human factor that people don't have spiritual compass. Regular people don't have any direction in life. And even those who take up bhakti and have the good fortune of finding themselves under the guidance of pure devotee, at times they leave the path, they abandon it. Когда преданный начинает мотивировать тем, что мне сначала нужно свои материальные проблемы как-то разрешить, бхакти уже потом. Some people again remember that they have material needs they need to address first because that's primary and bhakti is secondary. И хорошо, если преданный получил уже милость Гурудева, у него какие-то глубокие реализации есть уже, это его удержит, но некоторые исчезают просто на всю жизнь уже. It's good. Some might be strong already. They've received some deep samskars from Guru and they'll survive. But those neophytes who don't have strong footing, they may disappear for whole life. Поэтому Прохлад Махарадж говорит: Калмарам Ачарат Прагьо Дарман Бхагаватам Иха Дурлабам Манушам Джанма Татапе Друвам Артхадам. Что нет, бхакти-йогу необходимо практиковать калмарам с самого начала жизни, с самого детства. Therefore, Prahlad Maharaj is explaining that the importance of bhakti, that it's not something that comes as a hobby or an addition later in life, that it's something should be our life from the very beginning, from youth, from childhood. И ни в коем случае не останавливаться. Почему? Потому что камала дала джала дживалатала мала. Что человеческая жизнь, она подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. И когда она оборвется, никто не знает. And it's very important that bhakti remains uninterrupted. It's not something we take vacation from or break, because human life is so fragile. We're so vulnerable. It's like a dew drop on the edge of a petal of a lotus. At any point, we may go from this world. И таких наставлений в Бхагаватам очень много. Лапвасу Дургам Садурлавам Бадам Баку Самбаванте Манушя Махпатаманити Мапихатхира Турнам Ятета Напатета Нумритьо Яван Ишрей Сая Вишаян Кава Сарватакс Яд. В этом стихе тоже говорится, что человеческая форма жизни нужно пройти через многие рождения, периодичность многих рождений и смертей, чтобы получить эту редкую возможность человеческой формы жизни. And there are many shlokas in Shastra that emphasize the rarity of human form of life, that it's quite difficult to obtain. One must be born and die again and again to have this opportunity, and one should not waste this opportunity. И несмотря на то, что эта форма жизни Анумрит Яван, она тоже смертна, но тем не менее в ней есть одна вашистая особенность. And despite the fact that this form of life is also temporary, but it has one great Vaishishya specialty, unique advantage over other forms of life. Что только в человеческой форме жизни мы можем развить сознание Кришны, Нишрея Сая, тогда как чувственные наслаждения, они доступны в более низких формах, даже в самых отвратительных формах жизни. Because we have to understand that this form of life gives us an opportunity to develop Krishna consciousness, while sensual enjoyment is available in every basic form of life, even the most despicable ones. Поэтому Нарада Муни сделал такой сурово отчитал Шриву Vyāsa-дева. Therefore, Narada Muni reprimanded his disciple Что он направил людей, по сути дела, в другую сторону, отличную от высшей цели жизни, от према бхакти. because Srila Vyāsadeva became responsible for misleading the masses, people in the wrong direction instead of taking them to God. He is distracting them by something much more inferior. И Шрила Vyāsa-дева, он очень смиренно принял эти наставления, эти суровые наставления своего Гурудева. Vyāsadeva very humbly received this chastisement from his Gurudev. И также нужно понимать, что на тот момент у него еще не было вот этих глубоких реализаций вриндаванских, человекоподобных игр Шри Кришны.
And one can understand that at that point Srila Vyasadeva hasn't realized the sweetness of Naravad Leelas of Sri Krishna in Vrindavan. И поэтому эта шлока, она является основой того, что, чтобы утвердить превосходство Шримад Бхагаватам над другими писаниями. And this shloka has special importance to establish superiority of Srimad Bhagavatam over other spiritual literatures, other shastra. И позже Шрила Вьясадева, он составил Шримад Бхагаватам, описал прекрасные сладкие игры Кришны во Вриндаване и таким образом исправил свою ошибку, утвердил путь чистого бхакти. And later, Srila Vyasadeva pleased his Guru and Krishna by manifesting Srimad Bhagavatam after having these amazing realizations and establishing the superiority of the path of pure bhakti. Jai! Jai! Haribol! Very good. Very good. So Narad Muni, he continued, he's relentless. Нарада Муни не останавливался. Chaktvasa dharamam charnam bhajam hare bhajana paktota patedyato yadi yatrakva babhadrama buddhamusikim kovartapto bhajatam swadharmata. He said that even if a person, see, someone may make the argument, look, why are you saying don't follow karma? Because if a person still has attachments to this world and they give up their karma, then they won't be able to get purified. Кто-то может возмутиться, сказать, ну что же вы призываете не следовать карме, потому что если у человека еще сильные привязанности в жизни, если он перестанет соблюдать строго принципы кармы, он вообще скатится вниз. At least you have to do nishkarma karma in order to become qualified to get knowledge, gyan, discrimination, vivek. Как минимум нужно стремиться к культивированию нишкам-карма-йоги, уровню нишкам-карма-йоги, чтобы обрести гьяну. So if you tell someone to renounce their karma prematurely, then it will be a disaster because they won't be able to become purified. А если вы будете убеждать людей сойти с пути кармы, то тогда они не смогут достичь уровня очищения и получить знания. This is the Purva Paksh. Это Пурва Пакша, the counter-argument. То есть контраргумент тому, что говорит Нарада Муни. So Narad Muni is saying, Chaktva swadharmam charnam bhajam. What if a person, they give up their worldly occupation to serve Krishna's lotus feet, but because they're not mature, they fall down. И Нарада говорит, если человек сойдет со своего пути, там даже мирского, то есть не будет соблюдать своего нашего дхарму, но ради того, чтобы предаться и служить Кришне, что с ним случится? Bhajan apakwa. Their bhajan is not pakwa. Их баджан не является зрелым. And what happens? Patat tato yadi. What happens if they become fallen? И что, если человек скатится? Vyāsadeva, Srila Narad Muni is saying, Yatra kwa vabhadram. Oh, what inauspiciousness can they get? They will not get any Он inauspiciousness. говорит, ничего страшного с ними не случится. If you leave your karma to do gyan and you prematurely and you fall down, it's inauspicious. But if you leave everything or anything to do bhakti, it will never be inauspicious. То есть, если вы там нарушите This is a revolutionary message. процесс кармы, не дойдете до гьяны, вот это проблематично будет для развития личности. Но если человек оставляет все, нарушает все ради служения Кришне, то ничего страшного с ним никогда не произойдет. Because bhakti is very powerful. Even if someone who is on the path of bhakti will fall down, but this bhakti is never what they have done is never destroyed. And it will again, they will get up and they'll keep going and they will be successful in the end. For sure. Потому что васту шакти, сама бхакти шакти обладает такой силой, даже если человек не достиг совершенства сразу или вскоре, в скором будущем, все равно он никогда не теряет запас содеянного служения, то есть то запас бхакти, и он рано или поздно все равно вернется на истинный путь и достигнет совершенства. But if a person will just stick to all of their worldly duties and neglect to serve Krishna, then what benefit will they get? Because it's all asat.
it will all disappear like smoke, leaving no trace. А если человек педантично будет Фьюта. пытаться там идеально исполнять свои социальные, там предписанные все долги этого мира, но при этом будет пренебрегать преданным служением Кришне, то какой толк от этого? Это все неблагоприятно, потому что это все асад, это все временно и бренно. So Narad Muni is saying there are two approaches to life. The bhakti approach, where in that path you cannot lose, or you can go the karma approach, on that path you cannot win. So, make your choice. You want the path where you can't lose, or the path where you cannot win? И вот Нарада Муни предлагает вам, что вы хотите. Is it clear now? It's not very complicated. Говорит, два пути. Идите путем беспроигрышным путем бхакти или путем кармы, в котором невозможно выиграть. То есть сами выбирайте. So, Chajo Pita Pralada Vibhishana Bando Mahatari Guru Bali Chajo Kanta Prajabanita Bhajan Kamangalakari. The scripture says, you should serve your parents. Шастра предписывает: служите родителям. Did Prahlad Maharaj serve Hiranyakashipu? Прохлад Махарадж служил папе No. Хираньякашипу. He was engaged in bhakti. Занят был бхакти. Did it make any inauspiciousness? Какую-то неблагоприятную ситуацию. Chajo Pita Prahlada Vibhishana Bando Vibhishan gave up his brother, elder brother. You should serve your elder brother. Did Vibhishan serve Ram? Ram. Yes. He did. Did Vibhishan serve Ram? Yes. Yes. Did he serve Ravan? No. No. Шастра предписывает, нужно служить своему старшему брату. Вибишан His служил brother is Ravan. Раване. Нет, он служил Раме, а не Раване. But he switched, when the war started, before the war started, he switched sides. До начала войны он перешел на сторону Рамы. Was it inauspicious? Что-то плохое произошло в его жизни из-за No. этого. Chajo Pita Prahlada Vibhishana Bando Mahatari. Bharat, he rejected his mother Kaikeyi. Бхарат отверг маму Кайкеи. All the Shastra said you should serve your mother. Mother is first guru. Шастра предписывает почтение к матери. Это первый гуру в жизни. Chajo Pita Prahlada Vibhishana Bando Bharat Mahatari Guru Parichajo. All the Shastra said you should serve guru. Шастра предписывает почитать гуру. But only if that guru is a pure Vaishnav. Но только в том случае, если гуру чистый вайшнав. Otherwise, the example here is given of the Bali Maharaj. Did he follow the instruction of Shukracharya, his guru, or not? Нет, а вот пример приводится Бали Махараджа и Шукрачарьи. Бали Махарадж послушался Шукрачарью? Why? Because he was a guru of karma. Нет, потому что тот был карма-гуру. Instead, he followed the service of Lord Vamandev. Он выбрал служение Вамандеву. Kanta Brajabanita and the gopis, they left everything to serve Krishna, leaving their husbands. Гопи вообще оставили все и всех, включая своих мужей, ради того, чтобы служить Кришне. So Bhaya Jagamangalakari. And what was the result of all these people giving up their various dharmas? It was auspicious for them and for the whole И к universe. чему привело то, что все эти люди нарушили свои предписанные обязанности дарму? Ничего плохого, все было мангал, благодатно для них самих и всего мира. So, this is the message of Srimad Bhagavatam. Это послание в Шримад Бхагаватам. This is a special pastime. Srila Vyāsadeva, he had to compile the Vedas for the sustenance of the general society from a relative point of view. But from the absolute point of view, only bhakti is auspicious. Bad karma, adharma, is pap, sins. And dharma is also pap, sin. From the point of view of bhakti, why? Because it is all different varieties of vimukata, indifference and aversion to the Supreme Lord. То есть нужно понимать, что Шрила Вьясадева, он давал такие общие наставления для того, чтобы удержать массы людей от полной деградации. Но нужно понимать, что в глазах Бога, что наша адхарма, что дharma, это все грех. Адхарма это грех, и дharma это грех, потому что и то, и другое это выражение невнимательности к Богу, вимукаты.
So, receiving these instructions from Narad told him that he should go into trance. И Шрила Вьясадева выслушал наставление своего учителя, и Нарада сказал ему, что тебе нужно погрузиться в медитационный транс. He gave him a mantra. Дал ему мантру. And he told him, Iti mantra bidhani na mantramurtim amurtikam. That this mantra is directly the form, the swarup of the deity of the mantra. И объяснил ему, что эта мантра не отлична от сварупы, адистатри деваты этой мантры, божества этой мантры. Yajyate yagya purusham. And by serving the deity of this mantra, then the sa samyak darshana puman. You will have the complete darshan. То есть служи этой мантре, божеству этой мантры, и ты обретешь полный даршан. Previously, Vyāsadeva said, Snatashame nyunam, I have something lacking. Ранее Шрила Вьясадева говорит, что-то со мной не так, чего-то мне не хватает, нюнам. Narad told him, Manye tad darshanam kilam. Yes, your darshan, your vision is inferior. И Нарада объяснил ему, что у тебя ограниченное восприятие реальности. And now he's saying, if you meditate on this mantra with devotion, then samyak darshana puman. You will have the complete darshan. И если ты будешь медитировать на эту мантру, ты обретешь полноценный даршан. So, Srila Vyāsadeva, he went into trance. Шрила Вьясадева погрузился в транс. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apasam purusham purnam mayam chattad pasrayam. Bhakti yogena, by the yoga of devotion, he manasi samyak pranihite. Pranihite means he stopped, he arrested, he completely brought his internal, the antakaran, the internal sense, his psychological body into equilibrium. Посредством практики бхакти-йоги он полностью уравновесил свое сознание. But he did it by bhakti yoga. Но это он совершил благодаря бхакти-йоге. Apasat purusham purnam, and then he had the darshan of the Purna Purush. И затем он обрел даршан Пурна Пуруши. So the Supreme Purush means male. He is not a Purna Purush, complete male, unless the female is there. So Apasat Purusha Purnam means he saw Radha and Krishna, Radha Gopinath. Он увидел Пурна Пурушу, но Пуруша не может быть Пурна без своей Пурну Шакти, без Пурна Шакти, поэтому он увидел Кришну и Радху, Рада Гопината. And he also saw Mayam Chapada Pashram, that there was a shadow of the spiritual world called Maya, who could not come before Krishna. То есть он увидел Раду, Кришну, духовный мир, он также увидел тень, материальную энергию, которая не смела предстать перед Кришной. Though she is not independent, and she is has no, we can say, Mayam Chapad Apashrayam. She's completely in the shelter of Krishna, so not independent, but she's too shy, she cannot come before him. То есть Майя Деви, зонная энергия, она полностью, она под покровительством Кришны находится, но она смущается предстать перед ним. So Srila Vyāsadeva realized that Anato pasamam sakshat bhakti yogam adokshade lokasya janato vidvangs chakre sattva sanhitam. So many millions of countless jivas are lost in Maya. И Шрила Вьясадева осознал, увидел, сколько бесчисленных джив находится под контролем иллюзорной энергии Майи. But if they will hear the narration of the beautiful pastimes of Sri Krishna in Vrindavan, then from Maya they will be transferred to the spiritual world. They will enter into those pastimes by the hearing process. Он увидел всех этих бесчисленных пленников в тюрьме Майи и понял, что единственный процесс переместить их из тюрьмы Майи в духовный мир – это дать им возможность услышать Харикатху, повествование о лилах So Krishna. Yasham Vaishuramanayam
Krishne Paramapurushe Bhakti Utpadyate Pungsa Shoka Moha Bhayapaha. Simply by listening to the pastimes of Sri Krishna, the whole Srimad Bhagavatam, which is preparing us, making us qualified to realize the pastimes of Krishna. Simply by giving the submissive oral reception to Srimad Bhagavatam, then in the heart, the feeling of bhakti awakens. Transcendental love awakens in the heart just by hearing. Что требуется от нас? Просто предоставить свой слух с готовностью слушать Шримад Бхагаватам. Этого достаточно для того, чтобы вот этот процесс освобождения, спасения начался. Shoka moha bhayapa, and takes away all lamentation, bewilderment and fear. That means you become beyond time. И то есть освободит нас от состояния, от страха, от сокрушения, от всех волнений. Это сделает нас неподвластными времени. Why? Because lamentation means you're upset about the past. Переживание, печаль — это то, что вы печалитесь о прошлом. And fear means you're upset about the future that didn't happen yet. Страх — это то, что вы беспокоитесь о будущем, том, что еще не произошло. And moha means you're confused right now. А заблуждение — это в настоящем времени вы So to пребываете. become shoka moha bhayapa, to take away all lamentation, bewilderment and fear, means that the soul becomes transcendental beyond time. То есть, если мы освобождаемся от шоки, мохи и бхай, то значит, что душа становится неподвластна влиянию времени. Yasham vaishuyamanayam. Only simply by hearing, this bhakti awakens. Просто благодаря процессу Шраваны, Шримад Бхагаватам, бхакти появляется в сердце. It means that, if such an amazing result comes just by listening to someone speak, then what benefit will come if you collect lots of people together to come and many people hear? То есть, если кто-то один услышит, такое огромное благо произойдет. То есть, если собрать побольше людей и все вместе What слушать, benefit will be there? какое благо это принесет, такой процесс? But if you can get such benefit just by hearing, then, or making others hear, what benefit will come if you personally speak? Если такое благо получает слушающий, то что уже говорить о повествующем, какое Then благо он the получает? benefit will be more intense and valuable. Тогда благо будет еще более проявленным, сильным. And the last stage, Srila Vishwacharya Thakur explains that what benefit you get if not only do you speak, but you teach others how to speak. И затем Шрила Вьясадев подводит Then you get the most massive к benefit. выводу, что говорить о This is благе, the Dvani of Yasham Vaishuramanayam, Krishna. если вы не просто повествуете Бхагаватам, а обучите других повествовать его, передавать его, какое благо это принесет. That's why I'm asking you all this. Поэтому я вас и прошу одного за To другим, get maximum benefit. чтобы получить максимальную пользу и благо. So here there are so many profound points. И в этой беседе кроется очень много важных идей, глубоких идей. First of all, consider the word darshan. Первое слово даршан. Задумайтесь о слове даршан. Darshan comes from drish dhatu, the verbal root drish. Происходит этимологически с корня дриш. It means avalokana, Значит, авалокана. to observe. Наблюдать. It means sakshatkar. That means direct perception. Воспринимать непосредственно. And it means upalabdhi. И также упалабдhi. Upalabdhi means to realize, attain, and comprehend, Это значит to understand. реализовать, достичь, понять. So all of these ideas, that is avalokana, sakshatkar, and upalabdhi, are indicated by drish dhatu, the verbal root drish. И все вот эти концепции, вот эти слои понимания, они содержатся в слове дарш. So darshan, Да, дарш. from this comes the word darshan, and Дриш. this is often translated as philosophy. Часто слово даршан переводят как философия. But the correct meaning is this, that the word darshan indicates three things. That is the drashta, the seer, drishya, what is seen, and darshan kriya, the act of seeing.
в самом истинном смысле слова даршан подразумевает видящего, объект восприятия и процесс восприятия. So, if a person becomes a great scholar and they learn all the sad-darshans, Если кто-то усовершенствует свое понимание 6 даршанов, станет великим философом, logic, atomic theory, Sankhya darshan, yoga, and so on, овладеет всеми там пониманиями и логики, и атомной теории, и санки, but they don't have the avalokana, the sakshatkar, the upalabdhi. That means they don't observe, they don't directly experience, and they don't comprehend, understand the Supreme Lord, the Paramatma, or more than that, Bhagavan. Then they are not darshanik, they are not truly philosophers. Но этот человек, если он не видит Господа, не понимает, то есть не обретает понимание Господа, то он не может считаться истинным философом. Не может быть, что он даршаник. And because they have not understood Bhagavan sarvabhuteshu lakshita swapmanahari, that we use our senses as instruments to see and manipulate the world. Люди используют свои чувства, сенсорику для того, чтобы как-то взаимодействовать с миром, наслаждаться миром, управлять миром. But if your eyes are injured, then you cannot see. Но если глаз ранен, вы не сможете увидеть. And if your soul leaves the body, those eyes also cannot see anymore. Если душа покидает тело, глаза трупа уже тоже не видят ничего. So since the soul cannot see without the eyes, and the eyes cannot see without the soul, when you take two blind things and you put them together, they are still blind. Тогда, если глаза не видят без души, то есть они слепые, а душа не видит уже без глаз, она слепая, значит, двое слепых не сделает вам видящего. So Lakshana Anumapakai. Shukadev Goswami Pad said, just the very fact that your senses are illuminated and you can experience the world, and the very fact that you can desire something and your intelligence will come up with a plan, that is using the senses and using the antakara and the intelligence. This is only possible because Paramatma is connecting the two together. И Шукадев Госвами объясняет, что сам факт, что вы можете наблюдать за миром, то есть воспринимать мир своими чувствами, и то, что если вам приходит в голову идея, какая-то задумка, то интеллект тут же составляет план, как это осуществить, как внедрить эту мечту в жизнь, это указывает на то, что это Параматма озаряет все вот это. Paramatma, seeing your desire, empowers you to be able to interact with the world. То есть это Параматма. Upadrasta anumantascha. In Gita, Krishna said, I am the seer, I am the witness, I am watching you, and I permit you to act. То есть это Параматма решает, даст он возможность нам что-то осуществить или нет. То есть Параматма, улавливая наши желания, потом решает, он санкционирует это или нет. И если да, то это он как раз озаряет, создает эту возможность нам осуществить это. Are you really drashta? То есть являемся ли мы по-настоящему drashta, видящими? That power is not with us. Сила не с нами видеть что-то. Upadrasta anumantascha. The Supreme Lord is the seer. Верховный Господь, Он драшта. And when we turn away from Him, He empowers us to experience the material plane. А когда мы отворачиваемся, когда мы с безразличием относимся к Нему, то Он уполномачивает нас тогда вкусить прелести материальной жизни. And we think the power to see belongs to us. А мы уверены, что сила восприятия – это наша сила. So we think I am drashta, and I am doing darshan kriya, the act of seeing drishya, the world. То есть тогда у нас появляется субъективное ощущение себя драстой, видящим, что мир – это объект восприятия, и собственной силой мы воспринимаем его. But when we realize, no, we have no power. Our power to see is all coming from the Supreme Lord. Then we can give up this conception of being drashta and realize, I am not the seer, I am drishya. Upadrasta anumantascha. Supreme Lord said, I am watching you and permitting you.
So the Supreme Lord His eye is on us. Sada pasanti surya diviva chakshur artatam. Supreme Lord eye is on us all the time. We are not the seers, we are the seen. Но вот эта сила, вот этого видения, это мнимое наше, это мания величия, того, что мы думаем, что мы что-то видим и что-то делаем. На самом деле мы объект восприятия, Господь видящий, а мы объект Его видения. And to accept that position of complete helplessness. И то есть признать свою уязвимость, полную зависимость от Господа. If you are in a car accident and you're trapped inside the car, you cannot get out. Если вы оказались в автокатастрофе, и вы застряли в машине, вы не можете выкарабкаться оттуда You никак. think, I am helpless. В перевернутой машине, и вы понимаете, But at least you can see what's happening. беспомощно, но вы как-то наблюдаете за происходящим, глаза смотрят, что там, как вы там So that's not really helpless. То есть это не Really helpless is when we realize I am totally 100% helpless and cannot do anything at all without the mercy of the Supreme Lord. То есть истинная беспомощность, это уязвимость, это I полностью cannot even see, I cannot even sense, подвешенное состояние, где мы не просто там I cannot even think. выкарабкаться не можем, мы не видим ничего, мы не слышим ничего, мы даже думать не можем. Paramatma is connecting also to the mind and intelligence. I cannot see, I cannot even think without the support of the Supreme Lord. Диспетчер, вот этот оператор, это параматма. Даже вот это мысленный процесс, он озаряет, то есть дает нам способность мыслить и думать. И когда мы поймем, что мы ничего сами этого делать не можем, position of nirbarata, dependence. И вот это настоящая зависимость. That feeling of dependence is a shraddha. И вот это чувство полной зависимости и есть шрадха, Faith. вера. That is the coincides with the manifestation of true humility. И как раз вот это совпадает с состоянием истинного смирения и кроткости. Material humility, oh, I am so poor, I am so bad, but I am seeing how I am so poor and bad. Потому что это... See, this is not really humble, because metaphysically one is still thinking that the powers, even to perceive, belong to us, but they don't. Who is Rishikesh? Supreme Lord is called Rishikesh. То есть в этом мире нет настоящего смирения искреннего, потому что даже когда мы там ноем, я такой глупый, или я такой бедный, или я такой страшный, на самом деле мы-то смотрим на себя в зеркало и думаем, какой там страшный или какой я бедный, потому что мы еще оцениваем, смотрим и то есть просчитываем. А по-настоящему смирение, когда мы понимаем, что мы ничего этого сделать не можем, потому что Хришикеш, повелитель чувств, это кто? Это Верховный Господь. So when the devotee becomes very calm and peaceful, he has the inner sanctity, then he can intuitively experience total dependence on the Supreme Lord. Когда преданный по-настоящему он умиротворенный, трезвый, и он способен размышлять, только тогда он сможет заметить, ощутить and turn his attention. присутствие Господа в сердце. The devotee, that soul can turn his attention to hearing, chanting and remembering about Krishna. И тогда уже душа может осознанно обратить свое внимание на Господа, посвятить себя процессу слушания, повествования, поветования, активного служения Господу. You know that when you go in the bathroom, you have to take your Brahmin thread and put it around the right ear. Когда прабху идут в туалет, они себе наматывают шнур на Why? ухо Because it said all the tirthas, all the holy places reside in the right ear. Потому что считается, что все святые места тиртхи живут в правом ухе. I can do parikrama of you. And because I go around your right ear, I've done parikrama of all the holy Могу вас places. обойти, так как я вокруг вашего правого уха хожу, значит, я обошел все тиртхи. No, this is not the teaching. Нет, это не урок этой This истории. is to bring us to understand, it is indicating this point, that the ear is the central point of spiritual life. То есть это не в буквальном смысле надо понимать, а понять, что ухо — это король в практике бхакти и духовной жизни, это ключевой Because all of our восприятия. senses are going out into the world. Все чувства постоянно они устремляются на внешнюю среду. How can we turn towards Krishna? Which direction is he in?
То есть, а как понять, где Кришна, куда, как обратить, куда направить эти чувства на Кришну? Someone may say, I've turned away from Krishna. All right, so everywhere I turn around, I just see the material world. How do I turn to Krishna? То есть человек скажет, ладно, вы мне сказали, я вимука к Кришне, как мне обратить, в каком направлении он находится, куда мне There's one смотреть? way. We have to turn our attention to this holy place, the ear. Вот тогда мы обращаем как раз все Understand? внимание на ухо. Where does one receive mantra? Мантру получает в правое ухо. In the right ear. You see? So don't think if you just pull out your ear and walk around in a circle, you've done То parikrama есть of не all the надо holy tirthas. пытаться This is вокруг not the своего point. уха ходить, там, держась за It is ухо, to что-то bring делать. us our attention to this point that our connection with the spiritual world is through the hearing process. То есть это We can only подсказка. turn to Krishna through the sound. То есть вот это выход из материального мира благодаря уху. То есть мы подставим уши под поток шабда Брамы, то тогда все наше сознание направится So тогда на yasyam Господа. vaishuramanayam Krishne paramapurushe. By hearing this message of Srimad Bhagavatam, where? From whom? Gayanti Grinanti Srinvanti Gayanti Grinanti Sadhava. The Vaishnavas are glorified. Hearing from them, that facilitates our chance to give up the idea, I am drasta, doing darshan kriya, to the world which is drishya, and understand I am drishya, I am being seen, and the drasta is Krishna. So let me turn to him through the hearing process. That is the Srota Parampara. Слушание Харикатхи из уст саду как раз это единственное лекарство для нас, которое помогает нам вылечиться от этой мании величия, того, что мы драшта, и понять то, что мы дришья, что мы объект видения Господа, а не то, что мир — это объект нашего восприятия, мы будем с миром заниматься. This understanding of the drasta, darshan, kriya and drishya, the seer, the act of seeing and the seeing, this is the essence of all darshan philosophy. И вот этот принцип, это понимание, вот это драшта, дришья и процесс восприятия, это и есть как основополагающее даршана. If someone will study the six classical systems of Vedic philosophy, if someone will study the existentialism and phenomenology and all the philosophies of the West even, it will lead only to confusion. It will be inconclusive and contradictory only. То есть даже если человек будет старательно изучать 6 классических философских систем Индии или все западные философские течения, все равно он останется сбитым с толку и не придет никаким конкретным выводам. All on the basis of this one mistake, not understanding the word darshan. Просто из-за того, что он не понимает слово даршан. So, to turn the consciousness towards Krishna, this is done by hearing and then by chanting, remembering. And so, actually, all the angas of bhakti, they are the different components of that turning the attention towards the Supreme Lord. But it all begins with hearing. Единственный способ это преломить эту вимуку, это безразличие Господу, это обратить внимание изначально через процесс шраваны, слушания, а затем по последующему воспеванию и так далее. Разным. Все анги-бхакти — это составляющие вот этого процесса обращения внимания на Господа. So, Srila Vyāsa-dev, when he dictated Srimad Bhagavatam to Ganesh, then he felt supremely satisfied. И когда уже Шрила Vyāsa-dev диктовал Ганеше Шримад Бхагаватам, то он испытывал неописуемую радость. Why? Почему? Because Krishna was satisfied. Потому что Кришна уже был доволен. And why was Krishna satisfied? Почему был Кришна доволен? Because finally someone has written, Na parayam neravadya samyujam swasadu krityam vibudaya shapiva. Krishna, with tears in his eyes, confessing to Srimati Radhika, Oh Radhika, I am not able to reciprocate with your love. Your love is so great, I cannot repay you even in millions of lifetimes. Кришна был неописуемо рад, потому что наконец-то кто-то провозгласил на весь мир, описал то, что как сам Кришна со слезами на глазах признается в Радике, в своей некомпетентности ответить ей полноценно на ее любовь, признает превосходство ее любви
к себе над Because его любовью. Srimad Bhagavatam is Radhamoy. That means Radharani is glorified everywhere in Srimad Bhagavatam. Потому что Татпари Шримад Бхагаватам — это прославление силы любви Шримати Радхики. Весь Шримад Бхагаватам, он Радхамай. So Krishna was delighted, satisfied, and Vyasadeva became fully satisfied. Поэтому Кришна стал довольный, и тут же Шрила Вьясадев испытал эту радость. And by hearing Srimad Bhagavatam, we will also become И satisfied. мы все будем довольны и счастливы, слушая Шримад Бхагаватам. So Srila Sanatana Goswami, it is his disappearance day also today. И также сегодня день божественного ухода Шрилы Санатаны Госвами And Пада. he churned the Srimad Bhagavatam and extracted the Amrit and made a Briyat Bhagavad Amrit. И Шрила Санатана Госвами Пад пахтал Шримад Бхагаватам и извлек Брихат Бхагаватамриту. So we'll hear about the glories of Srila Sanatana Goswami and Briyat Bhagavatam in the evening class. И вечером мы услышим, соприкоснемся со славой Шрилы Санатаны Госвами Пада и его Шри Брихат Бхагаватамриты. Now we want to conclude the katha of the Srila Vyasadeva for this year, and now we'll all participate in the Sapta Panchakam Puja. И мы сейчас будем праздновать, продолжать праздновать Шри Vyāsa-pūjā, участвуя в ритуале Сапта Панчакам.